Bon allez, un petit peu de Black Mirror. Un petit peu. Il me plaît bien ce jeu. Il me plaît bien. Tout compte fait. Même si la caméra n'est pas évident à prendre en main, si le jeu est par moments pas évident à comprendre, il me plaît bien ce jeu. Il me plaît bien. Bon, j'espère que ma diffusion va pas merder, que le boîtier va pas se déconnecter. J'espère. J'espère que les déconnexions d'hier et que tout ce qui s'est passé hier, j'espère que c'était juste dû à une mise à jour qu'il fallait que je fasse sur mon PC de Windows. J'espère. Je croise les doigts. Parce que hier c'est passé de 1808 à 1909. Alors me demander, alors je sais pas trop à quoi ça sert. Ça... Sur le PC de mes parents, il va bien falloir que je le fasse aussi, que je me battais à le faire parce que quand c'est passé, quand il a fallu que je mette, que je passe de 1800, je sais plus combien, à 1902 sur le PC de mes parents, c'est tout un bordel, tout un cirque. Ça a réussi à se faire, mais il a fallu attendre je sais pas combien de temps avant que ça se passe. Enfin bref, c'était un beau bordel. C'était un sacré beau bordel, donc voilà. C'est que c'était un beau bordel. C'était un beau bordel en tous les cas. C'était un beau bordel. Mais non. C'était un beau bordel. I can see why Rory likes this place. This view should ease even the most troubled soul. A steady enough vessel, if you trust your swimming skills. C'est pas faux. C'est pas faux. Vaut mieux savoir nager que grimper dedans, ça c'est vrai. Il y avait un bateau quand j'étais au camping avec Pascal, c'était. Je sais plus comment il s'appelait le bateau. C'était un bateau à voile. D'ailleurs, j'avais rigolé, d'ailleurs, j'avais un fou d'ailleurs en parlant de ça. Puis comment il s'appelait d'ailleurs le. Puis comment il s'appelait le radeau d'ailleurs. Puis comment il s'appelait. C'était un. Comment dire. C'était un. C'était un bateau à voile d'ailleurs. Je me souviens plus du nom du bateau d'ailleurs. C'était. Je crois que c'était pessimiste. Non, c'est pas pessimiste. C'était. Ah, je sais plus. Je crois que c'était. Non, c'est pas pessimiste. C'était pas pessimiste. C'était. Enfin, c'était un nom. C'était un nom qui était pas très rassurant quoi. C'était. Ah, je sais plus. Optimiste, je crois. Je crois que c'était optimiste. Je crois que c'était optimiste le nom. Il me semble que c'était optimiste, il me semble. Il me semble que c'était optimiste. Il me semble que c'était optimiste. Il me semble. Il me semble que c'était optimiste, je crois, un truc comme ça, optimiste, il me semble. Optimiste, ou je sais plus comment c'était. Enfin, c'était un bateau à voile, c'était un bateau à 3 places, je crois. Un petit bateau à voile.
Et ça m'a fait marrer quand j'ai vu le nom. Et j'en rigole encore. Et j'en rigole encore. The place is crumbling. Not the safest spot to pray. En fait, OBS, enfin, je préfère pas trop parler trop vite, mais mais en fait, OBS, j'ai l'impression que il faut surtout pas mettre de. Being the chronicle of the family Gordon, as laid down by Sir Drummond Gordon, the year of our Lord, 1413. Local legend Il faut surtout pas mettre de choses. Enfin, moi, je préfère pas trop. Je viens de commencer le live et tout, donc ça peut très bien faire comme hier, c'est une idée. Donc je préfère pas trop. Je préfère pas trop dire que ça va pas se déconnecter. Mais the Celtic peoples arrived in this place like a great beast, bringing with them the bloodlines that would eventually spawn the Gordon clan. Using their superior numbers, knowledge, and machines of war, they swiftly conquered the primeval Picts. With them, they brought too their religion and druid clerics. The magics these wise men used did shape forever the lands, even until this present day. It is said that the sempiternal burden our family carries rose at that time. 'Tis well recorded how the Empire of Rome did fail to tame the wayward Scots, that they did even raise a barrier to protect their mighty empire. What is seldom told is the truth behind their defeat. Our ancestors drew upon ancient powers to aid their victory, powers not easily fathomed by the fragile human mind. This aid did come at the greatest of costs, a debt as yet unsettled, a price we will continue to pay until the last Gordon passes to dust. Mais encore. O'er the centuries, we Gordons made the land our own. Others did bow to us, as we kept the secrets of Skahandu, the secrets of the Black Mirror. Even as tragedy and madness did fester in our foundations, we held fast and steered the land through vile English attack and worse. In time, the Gordons and the land became one. Some pages have been ripped out. The only thing left seems to be some kind of family oath. In blood we are bound to the land we protect, to the truths we alone may conceal. I shall forfeit my life, lest my clan should suffer. I shall forfeit my spirit to hold the darkness at bay. In blood we are bound till the day of the reckoning. Where's the call coming from? Is this what madness feels like? It can't be real.
All this looks like the bottom of a lake. What are you trying to show me? There's a fresh wound across her stomach. The figure up there must be Edward. A note. I'm taking my baby with me to save it from this rotten family. Find my child! Are you all right? Did you see her? She drowned. Calm down, you're in shock. What were you doing clambering about in here? If I told you, you'd think me mad. Odd. That is just what your father said to me. What? Who are you? My name is Dr. Leah Father. I treated your father at the asylum. The asylum? Let's get you back to the castle and make sure you are all right. Salut, Captain. What did you come here for? I'm not sure your father's story is finished yet, and there are some things I still need to make my peace with. What's this about an asylum? As I said, your father was admitted. Why? Who did that to him? I did. But unfortunately, he managed to escape. What? Hold on a minute. How dare you come in here and... Told you? Your father was a madman. A complete and utter madman. Don't mind me. Please continue. Well, what right did you have to lock my father up in a madhouse? I was his doctor. I understand you are in shock, but you have no right to speak to me in such a way. I was trying to help him. He's dead. Capital job. Now, hold on just a minute.
Oh, Jesus! Oh, no! Bah, par contre, le succès aurait pu être traduit en français, par contre. Je dis ça. Je dis rien. Eddie, it'll be all right. Pull yourself together. I suggest nobody else goes down there. We should keep the room intact until the police can get here. I shall alert them first thing in the morning. What an unfortunate accident. An accident? You think so? Just after the madman's son turned up at our door? And yet you were the one standing over her body with blood on your hands. How dare you? I was too late. I was trying to help her. She... There, my sweet boy. Let's get you to bed. Angus, would you? Of course, ma'am. I think we will all benefit from a good night's sleep. I know you may have no reason to, but I need you to trust me. I'm the only one on your side when it comes to your father's death. Lady Margaret certainly isn't. But if I told you what I saw in the chapel, you'd have me in a padded cell, just like my father. Why did you come here? To make sure my father was successfully in the ground? With all due respect, Mr. Gordon, I will not allow you to speak to me or about my work in such a tone. I tried everything I could to aid your father. Your father was heavily drugged when he was brought to me, to prevent any further violent outburst, or so Lady Margaret had said. But something felt wrong, even then. So, what was my father like when you locked him up? I didn't just lock him up. I tried to help him. He was convinced he was carrying some ancient curse, that he was being haunted by evil. I wish I had reached him, had been able to reach him. Maybe if I threw you a bone, you'd get off my back. Father was obsessed with the history of the family for as long as I can remember. Did your father actually believe his family was out to get him? Who knows? I think what scared him was beyond the physical. He used to babble about a dark force threatening him and our family. Was that why he moved you to India? To get as far away as possible? I believe so. And yet, here you are, in the very place he sought to protect you from. Who knows? Maybe there is an ancient evil in this place. An evil that drags us back no matter how far away we get. Even from the other side of the world. And what do you think? Was your father right? Are there things beyond the physical? He was a disturbed man. He saw things that weren't there. Things like a drowning woman floating in thin air. If you really want to help me, then let us find out what the maid knew. She was hiding something, but was too scared of Angus and Margaret to tell me. You think whatever she wanted to confide might be connected to her death? Maybe. Whatever I saw in the chapel, it has to be real. It has to be. A woman must have drowned herself in the loch. Because if it's all in my mind, like father, like son.
Bon, alors ça c'est nickel. Tac. We need to examine the maid's body in the cellar. To find out who killed her. To be sure she was murdered before we start pointing fingers. I guess we'll have the key. Unless we can find another way in. Rory's not one for cleaning up after himself. Ah, MC. It's labeled. C'est Genesis. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas. Je sais que j'ai vu ça sur Google hier. Je savais même pas qu'il y avait une série d'ailleurs. J'étais bloqué, je savais pas le. J'étais bloqué, je savais pas le. Je savais pas quoi faire, il y avait un code que je savais pas et j'ai regardé sur Google, j'ai marqué le jeu. What is it? Et c'est là où j'ai vu qu'apparemment oui qu'il y avait une série. I'll get you back. Stop monkeying around. Come with me. I'll come inside in a bit. Don't go. Can I just have a few It's more not a request, Carol. Don't worry. I'll be fine. What's happening to me? David? Is everything all right? We should make haste. Mais c'est vrai que je savais pas. Je pensais que c'était un jeu qui était fait comme ça, je sais pas.
C'est plus un jeu comme Call of Duty. Ouais, bah ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Nobody in this house is particularly chatty. Not even when I have an actual question for them. Mais après, c'est peut-être basé sur la série, parce que moi, la série, je savais même pas qu'il y en avait une, et je savais même pas que ça existait. Alors, je savais même pas que la série Black Mirror existait, pour te dire. Ah bon. Ah. De toute façon, il y a des séries qui passent hein, qu'on sait même pas. Hein. Il y a des séries que... Comme je m'amuse à dire, ça passe sur les chaînes... Comment dire, les chaînes... comment on dit déjà les chaînes... Comment je m'amuse à dire les chaînes... Ça passe sur des chaînes... Merde. Comment je dis déjà obscures. Ouais. Ça passe sur des chaînes obscures. Des chaînes que tu vois, des chaînes que tu penses pas avoir parce que soit t'as pas le bouquet ou ça machin. Mais je savais pas. Franchement, je savais pas. I have to thank you again for coming to my aid in there. I'm glad I found you in time. Thankfully, Mr. Harrison had made an educated guess as to your whereabouts. Ouais, Netflix, ouais, tous ces machins, ouais. Si t'as pas Netflix, t'y as pas accès, ouais. Voilà. Mais t'as plein de séries Netflix, hein. Il y en a de plus en plus maintenant des séries Netflix, hein. Il y en a de plus en plus, hein. Alors, est-ce qu'un jour on va les voir sur la TNT, la 1, la 2, la 6, la... Peut-être qu'un jour on les verra, peut-être. Mais c'est vrai que... Puis en plus c'est pas des... Je sais il y avait un jeu qui était sorti sur la Xbox que moi j'avais joué, c'était un jeu qui se basait sur la série. Alors je sais plus le jeu. C'est pareil, ils avaient fait une première saison qui avait pas fait beaucoup de succès en Amérique. Qui avait pas spécialement marché. Alors je sais plus, je crois que c'est non, c'est pas Division. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était une série, je sais plus. Stunning. Je sais plus comment ça s'appelait. Et il avait fait en jeu aussi sur la Xbox et ça se basait sur le film quoi, ça sur la série. How curious. Mais Come and look at this. je sais pas. Après peut-être qu'il se base sur la série. Peut-être. Look, they form a clear circle. This can't be a fluke. Well, looks like one of the stones is missing. A heavy enough stone to weigh yourself down with. Something's carved into each one. I've never seen a rose like this before. I have. The gardener, Rory. He brought some down from the glass house. Et je sais pas, mais quoi? We need to examine the maid's body in the cellar. To find out who killed her. To be sure she was... Eh ben, la cave pour l'instant, on peut pas y aller à la cave. Arrow, Lucifer, passe en fin sur les chaînes publiques. Ouais, Arrow, ouais, il passe... ouais. Le docteur Arrow, ouais, il... Ah non, tu parles de Arrow? Ah, mais Arrow est passé déjà... Arrow est passé déjà sur sur la 1, je crois. Non, pas la 1. Pas... Comme tu dis, sur la chaîne publique, ouais, mais... T'as là, comme là, en ce moment, t'as le docteur... l'autre, là, le docteur, je sais plus comment ça s'appelle, là... Ah, je sais plus le nom, là... Ça va être encore un Docteur House... Ça va être encore un Docteur House complètement taré, mais en plus jeune, quoi. Et sans sa jambe qui lui fait mal. Mais à mon avis, toutes les séries là qu'on voit en ce moment là qui arrivent là, c'est des séries qui passent sur Netflix là, de base, qui passaient sur Netflix et qui
puis qu'ils ont acheté les droits pour les mettre sur qu'ils ont acheté les droits pour les diffuser sur les chaînes publiques, quoi. That's an unusual looking rose. I noticed one lying by the side of the loch. Aye, that's been me. A flower for the flower of Scahandu, Cecilia. My aunt? They're for her. I grew 'em for her. She loved the roses, did Cecilia. No the red ones, though. Made her think of blood, ye ken. Forgive me, but wouldn't it be more fitting to place them on her grave? Why, she's no there, is she, laddie? That's not where she rests. And I don't much stand by your modern god. Rory, what happened to her? What happened to Cecilia? I'm not in the mood to open old wounds, laddie. There are some strange markings carved into the stones on the shore. Runes, aye. I'm old-fashioned, I suppose. Still hold to the old ways. Superstitions don't gain validity just by being believed in for a long time. I'd watch that. Your precious science doesn't have all the answers, lassie. May I have some of the roses, Rory? I'd like to place them on Cecilia's grave. What's she to you? You didn't ken her? No, I didn't. But she's family. And besides, Father always spoke fondly of her. He would even smile as he talked about playing in the gardens with her as a child. He did he? Aye, well, that's good to ken. I should have some left in the glass house. I'll speak to you later, Rory. Aye, I'm sure you will, laddie. On peut rentrer, Natacha. Sorry, lassie, but you can't go in. It's for family only. Just hold on a moment. No, it's okay. I quite understand. You go ahead, and I'll wait here for you. If I must. Aye, you must. Puis il y a une tronche de... En plus, il a une tronche... Il a une tronche qui fait peur, en plus. C'est pas beau, là. I know, it doesn't look like I have green fingers. Puis il a une tronche... Il ferait peur à... Il ferait peur à... Je sais pas qui d'ailleurs. Are these... Aye, Cecilia's roses. They're beautiful. I like to think so. But they seem to be the only thing that grows here. Looking to break some more locks, laddie. These are... dead as dodos. Hard to raise anything beautiful here, ever since Cecilia's gone. Par contre, ce qui est bien sur les jeux, c'est qu'on peut se regarder quand on veut. Ça, c'est bien, ça. Can you tell me about Cecilia? What was she like? She was a lovely lassie, but she had more than her share of troubles. Grandfather Edward. You ken well enough, son. You said she wasn't in her grave. Aye, that I did. Did she drown? She did. Killed herself. Her body was never found. Now all I have of her is my memories. And they're not what they were. And this. That is exquisite. Cecilia made this.
She made it, aye. For me. Girl must have cut her fingers 100 times doing it. On the thorns, ye ken. You are unworthy of the name Gordon. Get away from her, you coward! Ah, parce qu'on peut mourir en plus. Intéressant. Sorry, lassie, but you... No, it... Non, c'est pas question que c'est sombre, moi, c'est question que... tu vois, je savais pas qu'on pouvait mourir, tu vois. I know, it doesn't look like I have green fingers. Can you tell me about She was a... Grand? You can... You said she... Aye. Did she... She did... Bon, je sais pas si c'est un, parce que, bon... That is a... She... Eh ben, c'est pour ça que j'en ai profité. You are unworthy of the name Gordon. Get away from her, you coward! Mais non! Oh putain. Ah. That is... Par contre, il y a des moments, c'est en... Par contre, il y a des moments, c'est écrit en anglais. Ça part en anglais, c'est écrit en anglais. Ah bon. You are... Get away!
Ouais. Il est là. Oui. The saboteurs Edward used. They ended up in this corner. Ah ouais, ouais. On va fermer les fenêtres là parce que. Putain, mignon. Oh, attends, mais j'avais examiné, hein. Je sais pas, je sais pas. Attends, je réessaye et puis après moi je vais manger après parce que je vais manger après. Oh, attends, mais... Get lost! You monster! Who is that old woman? It takes courage to confront Edward like that. They lied to me. Who did? All of them. It's me. Bon, Flippant. Bon, je vais arrêter là, je vais manger. Puis je reprends un peu après. Hop. Je vais manger. Flippant, je pense que je me suis... Parce que il y a un jeu aussi que j'ai pris ce week-end, là. Je pense que niveau flippé, je suis encore ça va. Mais je pense qu'il y en a un qui doit vraiment faire flipper. Bon, allez. Je vais manger. À plus tard, Captain Genesis.